കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല, ഒരു റിഫോർമും വന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബാഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ എ ജേർണലിസ്റ്റ്. 1997 ഇറ്റ് വാസ് ദ താലിബാൻ വാസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു കാബുൾ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ആദ്യം പഠിച്ചത് വി വർ ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ടു ഡു ദാറ്റ്. വെളുപ്പള്ളി പ്രഭാകരൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ വാറും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരുന്നോ? ഇൻ പ്രഭാകരൻസ് കേസ് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീ സോ ദാറ്റ് ഞാനൊരൊറ്റൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഉള്ളായിരുന്നു going into the heart of Jaffna where it is dangerous, we are not allowed to go there. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ കഥ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങില്ല. There is nothing like Indian television on planet Earth. എന്തൊരു വഴക്കും ബഹളമാണോ മതി, I can't understand, who can watch that? യുദ്ധമൊക്കെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് that was only men who went. So I was one of the first to go in Sri Lanka, Afghanistan. The first time it was a woman. ഒരു promise under to Prabhakaran that they will take that cyanide. How many people I've seen, taking that cyanide in front of my eyes I've seen. But mainstream media നമ്മൾ നോക്കുമ്പം we might think it has become very shallow. നമ്മുടെ so my generation will say, oh, ഇതൊക്കെ അപ്പടി shallow, there is no depth to it. But there is depth somewhere else. More like the British tabloid press ഉണ്ടല്ലോ, horrible. It is just terrible. I was relevant at that time. My kind of journalism is not so relevant today. It will not make money. Female way of reporting എത്രമാത്രം പോസിബിൾ ആണ്? ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫീമെയിൽ വേ ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ? Probably it is the last fortress, of the men. It could well be. It will fall, because women are immensely capable. So അതും തീർച്ചയായിട്ടും fall. Women don't want certain kinds of jobs because they are finding it difficult to adjust it with their, raising children, married life. Local newspapers on the silent type where, if they are finished, then there is no one to ask questions. There is no one to make the local government accountable. Hi. DoolTalkil ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മാധ്യമപ്രവർത്തകയും എഴുത്തുകാരിയുമായിട്ടുള്ള അനിത പ്രതാപാണ്. വെൽക്കം. Thank you. നിങ്ങളുടെ തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ റിപ്പോർട്ടറായിട്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട്. ആ ബോഡി ഓഫ് വർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ വേലുപ്പള്ളി പ്രഭാകരനായിട്ട് നടന്ന അഭിമുഖം, ബാൽ താക്കറെ ആയിട്ടുള്ള അഭിമുഖം, കാബൂളിലെ താലിബാൻ കാബൂൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പറ്റി വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ, ശ്രീലങ്കയിലെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷത്തെ പറ്റി വന്നത്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ മിസോറാമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി ചെയ്തിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ, അല്ലെങ്കിൽ വാജ്പേയി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു പുതിയ അധ്യായം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. അഫ്ഗാനിൽ വീണ്ടും താലിബാൻ ഭരണത്തിലെത്തുന്നു. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഭരണമാറ്റം തുടരുന്ന കേന്ദ്രത്തിലുള്ള സർക്കാരിനെ പറ്റി അറിയാം. ശിവസേന രണ്ടായി പിളരുന്നു. ശിവസേന മഹാവികാസ് അഘാടി സഖ്യമൊക്കെ രൂപീകരിച്ച് അധികാരത്തിൽ വരുന്നു, BJP ആയിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്തു വെച്ച ഒരു ബോഡി ഓഫ് വർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏകദേശം നോൺ ആയിരുന്നോ? ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ കടമ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ യു ട്രൈ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ദ ട്രൂത്ത് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ എബിലിറ്റി, അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അവർ ജോബ്. വി ആർ നോട്ട് അസ്ട്രോളജേഴ്സ്. പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് വി ഷുഡ് നോട്ട് ഓൾസോ. ഇപ്പം എന്നാ നടക്കുന്നതെന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിൽ യു സീ ഹിസ്റ്ററി മൂവ്സ് ഇൻ സൈക്കിൾസ്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ. ഹിസ്റ്ററി ഡസ് നോട്ട് മൂവ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് പോകത്തില്ല. 2500 വർഷം മുമ്പ് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞതന്നെ ചേഞ്ച് ഈസ് ദി ഓൺലി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ സെയിം ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ബിക്കോസ് വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. സെയിം ഇഷ്യൂസ്, പക്ഷേ അതിന് എപ്പോഴും വേറൊരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. എക്സാക്ട് സെയിം അല്ല. ഇപ്പോൾ ശിവസേന 2 തുടങ്ങുന്നു. That is not what it was. ബാൽ താക്കറയുടെ സമയത്ത് വൺ ആയിട്ടിരുന്നു, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ ഫോഴ്സ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച്. ബട്ട് ദ ഇഷ്യൂസ്, ആസ് ലോങ് ആസ് വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്, സെയിം ഇഷ്യൂസ്. നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഇസ് ദ സെയിം, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇസ് ദ സെയിം, സോ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് റിമെയിൻ ദ സെയിം. ബട്ട് ദർ ആർ ന്യൂ ആംഗിൾസ് ടു ഇറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ ന്യൂ ജേർണലിസ്റ്റ്, ന്യൂ ജനറേഷൻ ഓഫ് ജേർണലിസ്റ്റ് ടു go into investigation of this ഇതിൻ്റെ ന്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹിന്ദു മൈത്തോളജിയിൽ പറയുമല്ലോ അവതാർസ്.
That is what it is all about. എല്ലാവരും പുതിയൊരു അവതാറാണ്. The same principle but a new manifestation. പുതിയൊരു മുഖം. സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ്സിൽ ഇപ്പം നടക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഈ ഓരോ വിഷയത്തിലും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനത്തിൽ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിരുന്നോ? ഇപ്പം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഈ ഇവൻറ്റിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒരു കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അവിടെ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ? ഇല്ല, എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ all these issues are the same. പുതിയ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ടില്ല. ബട്ട് ഈവൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും പുതിയ ടെക്നോളജി. പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലായിരുന്നു, പണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു, ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജീസ് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ there will always be some kind of new technology even then. ഞങ്ങൾ when we were starting out, television ഇല്ലായിരുന്നു. There was only print. When television came, it was a big change. Big catastrophe ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു print television. But print managed to adjust. And then television, very successful. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ now internet technologies have come. Now television is under threat. അങ്ങനെ so that is always how it is. So there is new forms. ഇപ്പോൾ there is not a single ശ്രീലങ്ക ആണെങ്കിലും ശരി, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇപ്പോൾ താലിബാൻ തിരിച്ചെത്തി. When I did 1997, it was the Taliban was coming into Kabul for the first time. ആദ്യം പിടിച്ചത് we were the first generation to do that. പക്ഷേ now again they have come back. But Afghanistan is very different. The youngsters are very different. And the people അവിടെ whether it is women, whether it is youth, അവർക്ക് ശീലം വന്നു this freedom. And the last 5-7 years they've experienced freedom. അപ്പോൾ there are very different mindset in Afghanistan. But Taliban is the same. Taliban has not changed. They will continue to oppress women. അവർ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. അവർ പ്രോമിസ് ചെയ്തു. They promised the Americans ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എല്ലാ വിമനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്. Nothing. They're the same. But the people have changed. Yet, അതേ സമയം I'm not very optimistic about Afghanistan because it is so poor. അവിടുത്തെ പോവർട്ടി ലെവൽസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. യമൻ ആൻഡ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബാസ്ക്കറ്റ് കേസസ് ആയിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഡു നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് എനി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. സോ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നാലും വാട്ട് എം ഐ ഗോയിങ് ടു സീ? ഐ എം ഗോയിങ് ടു സീ പ്രിറ്റി മച്ച് വാട്ട് ഐ സോ 20 വർഷം മുമ്പ് കണ്ടതല്ല ഞാൻ പിന്നെ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് നോ ഡിസയർ ടു സീ. അതേസമയം ദർ ഇസ് അനദർ തിങ്. I've done the best I could at that time. So when I go and see this, ഞാനിതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല, ഒരു റിഫോർമും വന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബാഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ എ ജേർണലിസ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ദറ്റ് യങ് പീപ്പിൾ കം ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദിസ്, ദേ ഗെറ്റ് വെരി ആംഗ്രി വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദറ്റ് ദ യങ് ജനറേഷൻ കംസ്. അവരുടെ ആ എനർജി, അവരുടെ ആ ആങ്കർ, യു നീഡ് ദറ്റ് ആങ്കർ. ഞങ്ങളൊക്കെ when we were, why were we going into the war zone? ആ ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ലേ, that this is unfair, this is unjust. ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ ഇത് 25 വർഷം മുമ്പ് കണ്ട കാര്യം അത് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ. ഐ ഫീൽ സോ ഡിപ്രസ്ഡ് വെൻ ഐ സീ ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. The right attitude is what my attitude was 25 years ago, which the younger generation have. Every generation will carry that torch. And there are so many good journalists today, as there were in my generation, as there was in previous. So it will continue. Cycle, the wheel will go on. ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ യങ്ങർ ജനറേഷന് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കാര്യത്തിന്. അപ്പം പണ്ട് ഇപ്പോൾ വേലുപ്പള്ളി പ്രഭാകരനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ വാറും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഫാക്ടറായിരുന്നോ? എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ? അതും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം, ലൈക്ക് ഇത് അൺജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നു, നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ഒരു എന്താ പറയുക മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്, അതോ നമ്മളൊരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണോ, അത് ജസ്റ്റ് ജോലിയായിരുന്നോ? വാട്ട് മെയ്ഡ് യു ടു? നമ്പർ വൺ ഇസ് എൻ്റെ ഒരു ബിലീഫ് വരുന്നത് ദാറ്റ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് റോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ദ വോയിസ് ആൻഡ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ വോയിസ്ലെസ് ഫേസ്ലെസ് പീപ്പിൾ. ഒത്തിരി പേരുണ്ടല്ലോ, വി ആർ പുവർ പീപ്പിൾ, ദേ ആർ സഫറിങ്, വാറിലാണെങ്കിലും ശരി, പോവർട്ടിയിലാണെങ്കിലും ശരി, അവർക്ക് പറയാനുള്ള അവസ്ഥ ഇല്ല. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അവസരം ഇല്ല. സോ വാട്ട് ഷുഡ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് ഡു? Bring out their story, അവരുടെ വോയിസ്, so explain what is happening.
a journalist again is, I think, underdog എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ. It is our role to be on the side of the underdog, those who don't have anybody to lobbyists illa, advertising illa, nobody, they are just power illa, so you have to be on their side. That is what I always saw myself as, that I am on their side. ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയുടെ war നോക്കുവാണെങ്കിൽ the Sri Lankan government was very powerful, the Indian government is very powerful, but the people, the Tamils of Sri Lanka were hopeless, in a very hopeless condition. അവരുടെ ആ സ്റ്റോറി എങ്ങനെയെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഡ്രോവ് മീ ദർ, ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഐ മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ദെയർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. ഭയങ്കര പ്രയാസം അവിടെ എത്താനായിട്ട്. ഓൾ ദ മോർ റീസൺ, ഓൾ ദ മോർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്തിയിട്ട് അവരുടെ കഥ പുറത്തോട്ട് പറയണം. മറ്റേ ശ്രീലങ്കയുടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ദേ ഹാവ് ദ മണി, ദേ ഹാവ് ദ പവർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അവരെന്നായി ചെയ്യുന്നത്, ഓർ they hide what they are saying. Same thing with the Indian government. IPK ഫോറപ്പം they could say ഞങ്ങൾ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു, ഞങ്ങളുടെ ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ്. അതൊക്കെ വെറും നുണയായിരുന്നു അന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ what happened. സോ അവിടെ ചെല്ലും. ദെൻ സോ ഇൻ പ്രഭാകരൻസ് കേസ് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ he saw that ഞാനൊരൊറ്റൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഉള്ളായിരുന്നു going into the heart of Jaffna where it is dangerous, we are not allowed to go there. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ കഥ പുറത്തോട്ട് ഇറക്കുക. So he felt this is one journalist who is telling, I would tell the Sri Lankan story, not that I would not tell the story, അവിടെ പറയും, പക്ഷേ ഇവരുടെ ആരുമില്ലായിരുന്നു പറയാനായിട്ട്. So he felt a sense of gratitude, that at least one journalist is telling our story. അപ്പം when I approached him, he did not approach me, I approached him. I've been approaching him for 2 years. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടുന്നത്. So then I asked him, I said, of all the journalists, അന്ന് BBC ഉണ്ട്, CNN ഉണ്ടായിരുന്നു, so much, BBC, Guardian, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മാഗസീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലാവരും വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ, why did you give it to me? And then he said, this is the reason that he gave, that you are the only journalist who risked your life. You don't have to do, we are freedom fighters, we have to fight. We will die, but you are a journalist, you don't have to die for your story, but yet you took that risk. And so we felt that you are a genuine person who wanted the story to be told. So I feel confident that at least what we say, you will report it accurately. So that is why, so I asked him, is it that you're curious? He said, of course I was curious. I said, okay, I was also curious. Because by that time, you see the, power that he, had. But then in that book that we had the session here in KLF, it's about Indian revolutionaries, and it was so sad to see അവരുടെയൊക്കെ so much of leaking, അവരുടെയൊക്കെ എത്ര betrayals, so much of their work could not succeed, their revolutionary efforts അത് സക്സസ്ഫുൾ ആകാത്ത കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ betrayal, treachery, this is the main reason. പിന്നെ ലീക്കിങ്, ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് വന്ന് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ സീക്രറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവരെ കൊല്ലും. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് വാസ്. ഇറ്റ് നെവർ ഹാപ്പൻഡ് വിത്ത് പ്രഭാകരൻ. വൈ? ബിക്കോസ് ഹിസ് കാഡർ, ഹിസ് ഗറില്ലാസ് പിടിച്ചാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഉടനെ അവർ ദേ ടേക്ക് ദ സയനൈഡ് ആൻഡ് ദേ ഡൈ. സോ ദേ ടേക്ക് ഓൾ ദ സീക്രറ്റ്സ്. ദേ ഹാവ് നോട്ട്, ദർ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ എൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് where there have been infiltration. So how does a man like that arouse this level of loyalty? Adana namakku, it's a question that we ask. When we are paying our people, you cannot get their loyalty. Idu oru payu illa onnu illa, avaru kashtapaadayitta jeevikkunna, and then they all know they will die because they will get arrested at some point, and then they have to swallow. They have an oath, a promise under to Prabhakaran that they will take that cyanide. How many people I've seen, taking that cyanide in front of my eyes? I've seen people. Next day they've gone and taken it. So how does a man command such loyalty? It's a remarkable thing. I've never seen it before. I've never seen it after. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞപ്പം 2 വർഷത്തോളാണ് മാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവരോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇതിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ നോക്കുമ്പം ഈവൻ അത്തരം ഇൻറ്റൻഷനായിട്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്നവർക്ക് പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പേസ് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കും. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചിലരാണ് അത്രയും സമയം, അതിന് തന്നെ മാക്സിമം ഒരു 6 മാസമോ 7 മാസമൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് പിന്നാലെ ഒരാൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പുതിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നേരിടുന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് സ്റ്റോറി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അത്രയും സമയം ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനവും അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതോ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ
ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു ഈറ അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ടൈം ഫോർ ഇന്നലെ ശശികുമാർ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ടൈം ഫോർ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡെപ്ത്. നമ്മളൊക്കെ വെൻ ഐ വാസ് ദെയർ ആസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് ഈ വാർ സോണിലൊക്കെ പോകുമ്പം ദ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. പീപ്പിൾ വാണ്ടഡ് ടു നോ ഹൗ, വൈ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഇറ്റ്സ് ആസ് ഹി സെഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് പീപ്പിൾ വാണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ന്യൂസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് നോർമൽ, ദാറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അഗൈൻ ടുഡേ ദർ ഇസ് ഇനഫ് ടെക്നോളജി ടു ഗോ ഇൻ ടു. ഗൂഗിൾ ഉണ്ട്, വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ റിസർച്ച്, യു ക്യാൻ ആക്സസ് ഇറ്റ് വിതൗട്ട് എനി പ്രോബ്ലം. പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വി ആർ ദി ഓൺലി സോഴ്സ് ഓഫ് കറണ്ട് ഇവൻറ്റ്സ്, വേറെ ഒരു സോഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. സോ വി ഹാഡ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡെപ്ത്. ഇപ്പം അത് ആവശ്യമില്ല. ദോസ് ഹു വാണ്ടഡ് ദേ നോ, ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പൻ. Those who are interested in going into deep, അത് വേറെ സോഴ്സസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോയിക്കോളൂ. സോ ദ റോൾ ഓഫ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ചേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ. ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ phenomenon and I don't think we should say this is good or bad. That's just how it is. So my era there was a lot of positive, three positives ഉണ്ടായിരുന്നു. Some negatives are also there. This one also has positive and negative. Now we can't be nostalgic and say oh എൻ്റെ സമയത്ത് it was so different, നല്ലതായിരുന്നു, we really understood the situations. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, because today people know lots of things. So that ഈ മീഡിയ മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ അറിയാനുള്ള. But media is only a small part of it. You just get something from the media and then you go, those who are interested will go deep into it. So our role, primarily what are we? We are providers of information. But earlier there was no other competition, no other sources. So we had to provide much more. Ipa adinte avashyamilla. Those who can, they can go to other sources. So I think that's just inevitable and we must accept it. Not compare with the past, all the time. And even today there are some people, even now they're coming out with, detailed both in the United States, England, people who are still writing long, maybe they take it as more as books, maybe not so much as journalistic, series. There are still people like that and you will find them all the time. But mainstream media, we might think it has become very shallow. So my generation will say, oh, it's shallow, there is no depth to it. But there is depth somewhere else. So, it's what we have to adjust. It's better to adjust to the new reality and make the most of that and be relevant. I was relevant at that time. My kind of journalism is not so relevant today. It will not make money the way, so you have to do different things. That's life. മാമിൻ്റെ ഒരു കരിയർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഈ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴും മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ജേർണലിസ്റ്റ്, ഇതിൽ വാർ ജേർണലിസം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോഴും വാർ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ജേർണലിസം പൊതുവെ ഇപ്പോഴും മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് തന്നെയാണ്. ആരാണ് ഡിസിഷൻ ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഒരുപാട് പേര് ചീഫ് എഡിറ്റർ സ്ഥാനത്തേക്കും എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിലേക്കും സ്ത്രീകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നമ്പറൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അത് ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. പിന്നെ അതിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അത് ഗ്രാജുവലി സംഭവിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിലാവേണ്ടതുണ്ടോ? പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ മാമിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വായിച്ചതിലാണ്, അതായത് ഈ വാറൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് മെയിലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേര് മരിച്ചു അങ്ങനത്തെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഫീമെയിൽ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ പോകുന്ന സമയത്താണ് എന്താണ് ലൈക്ക് ഇത്ര പേര് മരിച്ചു, പക്ഷേ എന്താണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തം, അതിൻ്റെ സോഷ്യോളജിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി അത് ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നത്, കൾച്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ്, അത് ഫീമെയിൽ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടിയിരുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ഫീമെയിൽ വേ ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എത്രമാത്രം പോസിബിൾ ആണ്? ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫീമെയിൽ വേ ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. അത് ഞങ്ങളുടെ ആ ജനറേഷനിൽ ദാറ്റ് വാസ് എ ടൈം ദാറ്റ് only men went into war, അല്ലേ? യുദ്ധമൊക്കെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് that was only men who went. So I was one of the first to go, Sri Lanka, Afghanistan, അതൊക്കെ first time it was a woman. But at that time, നോക്കുമ്പോൾ they had a emphasis on tanks അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഹാർഡ്വെയർ, മിലിറ്ററി ഹാർഡ്വെയറിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. Whereas my interest was the human interest, the tragedy of what is happening, the politics of it, the social aspects of it, the humanitarian aspects of it, psychological aspects of it. But that
actually that had a powerful impact because people were reading that much more. I'm talking about the 80s now, 1980s. So we found a profound impact on the audience. Our readers were impacted by that. So gradually it changed completely. And now, where do you see? You will see that your human interest and So that has changed now. So why? It showed that the women's perspective, it was a women's perspective, it should be a journalist's perspective. That has become mainstream now. Now if you take any, this is human interest, a bit too much maybe, but it is always human interest. So it was something that needed to be done, was done, and has become mainstream for sure, So, but again, this is because the influence of, it's not necessarily that I would not, see today men are also doing it, right? Men are doing the human interest. It is not being done. I would do vacuum on that. A vacuum, fill. And regarding your question about not enough women, even now the decision makers are men. Even now the top bosses are men. But just remember, in my time, even the field reporters were men. That has changed. You look at any television channel, you look at print media, you look at newspapers, the field reporters, so many women. You look at television, so many women. So at that level, which was not even there when we joined, we were the first ones, to be even field reporters or war correspondents. They're all women. But at that top level, and this we are seeing internationally, internationally we are seeing that still the power brokers, the power decision makers are men. One, it is, probably it is the last fortress, of the men. It could well be, it will fall, because women are immensely capable. So, but you have to also ask whether, because we've seen this in Norway, which has total women's empowerment, that women don't want certain kinds of jobs because they're finding it difficult to adjust it with their, raising children, married life, even in a country like Norway. So there is something to be said that not all women want those jobs. Because it is high stress, it is difficult, they can't, they want a balanced life with their career and their personal life. So some women find that difficult. But the thing is, men are not going to give these to us, right? They're not going to open the doors and say, come, women come. You have to push your way in. And so our generation of women, we pushed our way to be field reporters, to be war correspondents. I did not want to be a boss looking at all the manpower and all that. I didn't want that. I wanted to be out in the field always. So a lot of people still feel like that. But there are competent women and it's for them to push their way because it's not going to open up otherwise. Enough number of them push and say that why should we not be given these opportunities to be the decision makers in the media industry? It will happen. And it will happen. There's no stopping. It might take another 5 years maybe, but because there are very capable women out there. നമ്മളുടെ വിവാഹ ജീവിതം കുടുംബജീവിതം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ കരിയറും ഈ കുടുംബജീവിതം തമ്മിലൊരു ബാലൻസ്ഡ് സാധനം കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ. കാരണം കരിയറിനെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തെ അബാൻഡൻ ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് ഒരു നല്ല ഭാര്യയോ നല്ല അമ്മയോ അല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷെ പുരുഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നില്ല. അയാൾക്ക് നല്ല ഭർത്താവോ നല്ല അച്ഛനോ നല്ല കുടുംബനാഥനോ ആവണമെങ്കിൽ കരിയറിന് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെയോ കേരളത്തിൻ്റെയോ മാത്രമല്ല, എൻ്റയർ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാട്രിയാർക്കി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കില്ലേ നമ്മൾ വിമൻ കുറച്ച് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ. അതെ, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. ദർ ഈസ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ദ തിങ് ഈസ് a woman should not be forced to choose between a career and running a home. That is a false choice. That is a choice imposed by society actually, because husbands expect the wife to do that. The parents expect the daughter-in-law to do that. So this is something that is imposed by society. And to a great extent, the change must come from society, but the change must also come through through regulation, through laws. But Norway and Nokiala,
women get maternity leave, fathers are forced to take papa leave. They have to take time off from their work. See, they get used to it then. You know, looking after the children. They have to look after the children. And in Japan, they are doing that. So you need laws to, change the attitude, and so they're forced. Men are forced to look after the children. Men are forced to take time off from work. If I leave the work, then somebody else will get that promotion. So on and so forth. All that is not. You're not allowed to promote somebody in your job if you're taking, as they call, daddy leave or papa leave. So there is no question. There's no threat. So that is how we, through laws, through societal things. So in Norway, for instance, there is no problem. A woman does not have to choose because of circumstances, but they want to. That is the difference that we are seeing. If women, certain countries, they don't want to be ambassadors to because it's very difficult for them. It's too far from Norway maybe or whatever. So there are some cases like that, but that is their choice. That is their choice. But otherwise, the situation is such, and today in India it should be, but then you need education of men for that. Husbands have to realize that wife has as much right to a good career as he has. She is now educated, she is a breadwinner too, so why should she have to sacrifice, take a step back to look after the child? And this is something between the couples. And I see a lot of, in Japan is actually more conservative than India. I see a lot of the young Japanese men adjusting to this new reality. It will take one generation. But there's no time to lose. Government has to impose certain laws. Society must, take up this. It's like the sisters telling the brother, listen, you can't do this, So the sisters have to be allies of the, sister-in-law. Mothers have to look, in favor of this. It could be their daughter, it could be their daughter-in-law. Through the families and through government, there has to be a change so that it's never a choice. You have to choose between your career. But there are times when women find it. They want to, for some reason, and then that's their privilege that they have to. അവസാനമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ മീഡിയയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റൈലോ മാധ്യമപ്രവർത്തന രീതിയും ഇന്ത്യൻ മീഡിയയുടെ മാധ്യമപ്രവർത്തന രീതിയും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് വെച്ചാൽ സെയിം, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും ഓരോ രാജ്യത്തെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും സെയിം ആയിട്ടൊരു ട്രെൻഡിന് തന്നെയാണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? By and large, I think the trend is the same. But Indian television, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ട. There is nothing like Indian television on planet Earth. എന്തൊരു വഴക്കും ബഹളമാണോ മതി, I can't understand, who can watch that? So that is a separate animal level, that is different. But if you take at, regular mainstream media, newspapers and all that, I find a certain anemia vanna poleyundu. The same newspapers 20 years ago were much more active, robust. Idu picture anemia vanna pole, you feel that. But there are good reports, of course. In the West, international, more like the British tabloid press, horrible. It is just terrible. But that's another animal, like our Indian television. That's another, completely unreliable, poisonous. There are very good newspapers in England, very good newspapers in United States. So it's only a few, but overall, you find that the mainstream print medium has definitely become weaker. We take aside Washington Post, New York Times, Guardian, they're excellent. There has been a weakening of the newspapers, and especially local newspapers from Australia to America. There has been local newspapers, small local newspapers, collapse over the last 30 years, and that is a big threat to democracy. It's a threat to the jobs of the youngsters who really want to do. Journalism is not like any other, profession, like selling a product or something. There is a social conscience that makes a youngster want to do journalism. It's a very beautiful spark that's always there. That'll always be there. But they must have that opportunity, they must have that medium, that channel. And one of the things with local newspapers is that our local newspapers, they are the ones who are reporting about society. They are the ones who are reporting about how the government is, what is the government doing.
അതെല്ലാം പുറത്തോട്ട് ഇറക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ന്യൂസ് പേപ്പറല്ലേ. ലോക്കൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അങ്ങ് സൈലൻ്റായി പോയാൽ, if they are finished, then there is no one to ask questions. There is no one to make the local government accountable. What happens to democracy then? There is an information vacuum. All kinds of operators are there, blogs under, podcasts under, but how accountable are they? What standards do they have? What ethics do they have? Our vacuum, it's very dangerous. So we will see. The story is a work in progress. Its story is not over. I cannot imagine that this is the end of the local newspapers. It will come. But it will come in a new avatar. That's always how it is, the new avatar. And we should not be afraid of it. We should welcome it, Okay, thank you so much. Thank you, Anna. സംസാരിച്ചത്. Thank you.